En Afrique, il y a des trains qui ont de la gueule. Ici, le train vous emmène tranquillement au-dessus des chutes d'eau parmi les plus impressionnantes de la planète. Quand le train stoppe, c'est pas un arrêt, c'est le ravitaillement. Ici, sur cette ligne, il n'y a que 2 trains par semaine. Alors pour traverser la voie, on peut prendre son temps. Et donc pour découvrir le Zimbabwe et la Zambie en pleine nature, le train c'est pas mal. Cheguei finalmente à África, ao Zimbábue. Ouvi dizer que as viagens de comboio mais bonitas partem de Bulawayo, a segunda cidade do país. Por isso é aqui que a minha jornada vai começar. Ao observar a arquitetura, sente-se que o passado colonial não está muito longínquo. O Zimbábue, a antiga Rodésia, foi britânico até 1965. Pergunto-me o que me esperará na Gar, pois sei que a economia do país está longe de ser próspera e que uma boa parte da rede ferroviária está ao abandono. Serão poucos os comboios que ainda circulam. On est dans une grande ville, mais petite gare. C'est très, très, très tranquille. Hello. Bonjour. Il y a un train aujourd'hui? Every day, 7:30 in the evening. Ah, ok. Can I have a ticket? All the tickets, it's okay. Et vous êtes sympa et souriante comme ça avec tout le monde, tous les clients? I think I'm always like that. You can ask even my workmates, even everyone. I'm always like that. All the time? Always like that. All the time. All the time. Mais c'est quoi votre secret pour être joyeuse comme ça tout le temps? Maybe I was born like that. I don't know. I was born with that. It's in the blood. It's in the blood. Moi, j'aimerais bien toujours tomber sur des gens comme vous, Guichet. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. But you come and take me and I purchase the tickets down there. Enjoy your trip. Enjoy everything that you do there in Victoria Falls. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Não esperava encontrar esta tão boa disposição. O bilhete para percorrer várias centenas de quilómetros custa apenas alguns dólares. Por isso, os raros comboios são muito populares. Alors là, c'était tout sage et tout d'un coup, c'est plus du tout. Une espèce de précipitation. En fait, les places ne sont pas numérotées. Et donc, si vous voulez avoir une place assise, vu que le voyage est très 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 long, il vaut mieux se dépêcher. Parti então para 12 horas de comboio, em direção ao noroeste do país, ao coração da savana africana. No Zimbábue, não se apanha o comboio para ir depressa, apanha-se o comboio para ir para longe. As distâncias são tão longas que a maioria dos comboios são comboios de noite. O ambiente é bastante relaxante, mas há que ser simpático com o vizinho, pois vamos passar muito tempo juntos. Hello, can I sit here? Ah. Bonjour. Bonjour. Oh. In Devil I say, Salmonani, I will greet you. Salmonani. Salmonani. Yeah. Salmonani. Yeah. Au Zimbabwe, on parle quelle langue? I speak Devele. 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 It's my own language. Dona and Kalanga and Tonga and Nambia, many, but no English as much. Et toutes ces langues, ça correspond à des ethnies différentes, à des cultures différentes? Yeah, different types.
Et vous appartenez à quelle tribu, vous? Ndebele. I'm also a Ndebele. Les Bele. Old one in history. We learned it. Our father were soldiers of Chaka. They were carrying shields and spears to kill their enemies. Et donc vous pensez que vous avez hérité de ça, que vous êtes vous aussi une guerrière? C'est qui vos ennemis aujourd'hui? No, I don't fight with support. We are just friends. All Zimbabwean are friends. Et vous descendez là, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de station. Il n'y a rien du tout et c'est le noir total. Ah, c'est incroyable, ça donne envie de descendre parce que en fait, c'est mystérieux. Vous devez marcher beaucoup là dans le noir pour aller chez vous? 20 km? Until 5 o'clock in the morning. À pied? Bye bye. Ah, c'est incroyable. Il va faire 20 km à pied avec ses sacs sur le dos dans la nuit jusqu'à 5 h du matin. No Zimbábue, o Magar é muitas vezes nada. Apenas comboio que para durante a noite no meio de ninhures. O país tem grandes problemas de infraestruturas. Aqui as falhas de eletricidade são frequentes e podem durar várias horas. Nos anos 2000, o Zimbábue foi abalado por uma terrível crise económica e os estigmas são ainda muitos, até no bar da carruagem. Ok, thank you. Ah voilà, si vous remarquez bien, donc ici on paye en dollars, ce qui est un peu surprenant au Zimbabwe, mais en fait, il faut savoir qu'ici la crise économique a atteint un tel niveau que la monnaie locale ne valait quasiment plus rien. L'inflation atteignait des 900 000%. Donc la monnaie ne valait plus rien et un jour, la monnaie a disparu, tout simplement. Et il a fallu décider de payer avec des devises étrangères qui sont devenues la monnaie du pays, comme le dollar ou parfois, plus rarement, le rand, la monnaie d'Afrique du Sud. Je vais vous montrer ma petite cabine. Alors, c'est pas neuf, mais il y a un vrai charme en fait, un luxe rarissime dans le monde du train. C'est que vous pouvez avoir une cabine individuelle où vous êtes tout seul là sur votre lit, face à la vitre. Et là, demain matin, le soleil va se lever. J'ai pensé au début que c'était les toilettes, mais non, c'est un petit lavabo. Bon, il n'y a pas d'eau, mais il y a un lavabo. Voilà, alors là, vous avez des petites photos du Zimbabwe. Et puis alors, surtout, si vraiment vous avez un petit moment de solitude, vous avez quand même avec vous un petit animal de compagnie. Regardez, hop. Je préfère la solitude. Allez, hop. Il s'accroche. Ah mais oui, il se cramponne. Ah, c'est incroyable ça. Allez. Bonne nuit. Após uma boa noite de sono, embalada pelo comboio, uma pequena sessão de casa de banho na savana. Depois passeio do lado da locomotiva. Franchement, je vous dis que partir comme ça, au petit matin, dans la nature, dans une réserve africaine, en train, avec l'air doux du matin qui vous caresse les oreilles, ça c'est pas mal ça. Ah c'est chouette, nice. Yeah, it's you know, you've been saying different places. Yeah. You're in different places, the animals, buffaloes, elephants, and kudos. Et ça vous effraie pas tous ces animaux qui circulent par là?
Ah, no, somehow they don't stress you know. You'll be just enjoying them. That's it. But if you whistle like I want to whistle, sometimes it comes and tries to attack the train. You see? Yeah. If you make a horn like this, it comes to attack you. Et quand ils vous attaquent, vous leur foncez dessus? Yeah, it drives direct on them. But if you're in slow speed, sometimes the engine goes out. Really? Yeah, on top of it. And sometimes you feel pain. Vraiment? Yeah. Really? Yeah. Like elephants. You eat it, it cries like a baby. See? Ah. Yeah. Et donc vous avez un métier incroyable. There's crazy funny also. Yeah, I guess. Thank you. Yeah. Decido fazer uma paragem em Hwange, uma pequena gare no meio de Ninhures, mas que na verdade é a porta de entrada da maior reserva natural do Zimbábue. Um dos locais obrigatórios para poder observar os animais selvagens. Há sempre alguém pronto a acompanhar-nos e a proteger-nos quando nos cruzamos com um leão, um gnu, uma zebra ou um elefante. Em Hwange há milhares de elefantes. Mas o que mais me surpreende aqui é que para os habitantes da região, os animais são muito mais que um magnífico espetáculo. Fazem parte da sua vida. Segundo crenças ancestrais, eles podem mesmo tratar e melhorar a saúde dos homens. O meu guia aconselha-me a ir a uma aldeia para tentar encontrar o doutor. Il n'y a personne. J'adore ce village, c'est très très beau. O chefe da aldeia chama-se Mumposi e é também um médico conhecido em toda a região por recorrer aos métodos tradicionais. C'est sa maison? Yeah, well. Hello. Hello? Hello, how are you? Vous êtes le docteur? No, I'm a doctor, yes. Yeah. How are you? Good. Fine, my friend. Alors, il paraît que vous connaissez des tas de secrets sur le pouvoir de guérison des animaux. That's my specialty. Really? Really, that's my specialty. Et quels animaux ont des pouvoirs particuliers? Baboons, they are very powerful. They've got a lot of powers, a lot of secret powers. Vraiment? In baboons. Et c'est connu ça en Afrique, que les babouins sont puissants. That's why you can see they multiply. One, baboons, the special power is in their urine. So that I can teach you so that you know what I mean. Can we move? Ok. Yes. Donc là, on va chercher de l'urine de babouin. Of the baboon. I want to, so that you understand secret powers about the baboon urine. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Go there. Like this way. Check around. Comment est-ce qu'on peut chercher de l'urine de babouin? Parce que l'urine, ça sèche. It dries, but it makes a sort of a solid, Ah bon? brownish Ah bon? clay. It comes together. De l'urine solide? Yeah, it becomes solid. I'll show you. Do you see that sign of brownness there? Ouais. Where it's cracking, cracking, cracking. It's their urine there. Because they might come going down here. Which means we can find it. Come. Donc il y en a en dessous là normalement. Yeah, let's try to find here. If that is the side, it might become this way. Here you are. Look. You've got it. Here it is. Here it is. Ça, c'est de l'urine de babouin. So this is the secrecy of the baboon. Ah bon? Powerful. Ah bon? Yeah. We've got it. You can see here. Look. There's nowhere to be found here.
Mais comment l'urine, ça peut devenir solide? Ça me paraît quand même bizarre. Yes, it's because of a lot of nutrients. It's the sperms of baboons. They do Attendez. Parce qu'on cherche... C'est quoi? Parce que pour moi, l'urine, c'est pas ce que vous décrivez. In our language, umchamo can be the urine. When you are ejaculating, it's umchamo again. So in our language, it's just like urine. Everything's urine because it's taboo so that the kids can hear what you mean. You just say urine. Now we talk of this good nutritious urine. D'accord, donc là, j'ai dans la main... Yeah, that is very nutritious. de l'urine de baboun. Yeah. You know, baboons are no. very sexual, Ah bon? active. Yes. That's why they regenerate easily. Je vous le montre parce que je pense que vous n'en verrez pas souvent. Et donc, qu'est-ce que vous en faites avec ça, là? Your wife can come to me. Hein? I use this thing because baboons, when they masturbate, is one place. Yeah. So you'll never go around sleeping around with other women if I prepare it right for your wife. Ah bon? For you, I can mix it with another herb, one herb. Then, you become very powerful. It's a good one for men. Ah oui, en fait, il faut vraiment réfléchir si on le donne à sa femme ou à soi. But you have a lot of children, my friend. You have to test this. Ok. Yeah, I'll show you. Okay. I'm moving home. I'm now starting to mix. Qu'est-ce que c'est ça comme herbe? It's a chupa Chupa? from a plant going down. Now I'm using that baboon. Urine. I'm putting it here. Ah, dis donc. Look. Is it good? Ah. That's good medicine. Yeah. Okay. If it becomes more, you can abuse your wife 10 times one night, which is not right. Je en parlerai un petit peu avant. Now you've got the master. Et à la fois j'ai envie de goûter et j'ai pas envie de goûter, mais j'ai envie de goûter quand même. It's good medicine. Can I try? Please. Test it. Don't be scared. Test it. Faut pas trop réfléchir à ce qu'on mange, mais. Yeah, put it on your mind. It's good medicine. Non, on dirait du sable, ça. That's good medicine. Ça fait effet au bout de combien de temps? After 1 hour, you can feel. Et si je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? You try to resist, but you know how to neutralize. You take a lot of water. Ah. Too much water. Water. Yes. Ah, et ça marche, ça. Water only. Drink a lot of water. Only water. Only water, it neutralizes. Ah bon? Yes. Et vous avez utilisé beaucoup de poudre de babouin, vous, dans votre vie? I do. And also, that's my secrecy. That's why I look so young. How old are you? 71. Non. But I look very young. The secret is the power of the baboon sperm. And you always regenerative. And you are always like a young man. Mais c'est magique. My powerful secrets, baboon. Eh ben, vous êtes un super docteur. Thank you. Na manhã seguinte, depois de beber muita água, regresso ao comboio para ir ainda mais para norte, ainda mais longe. Pourquoi vous avez pris le train, vous? At my place, this is the only transport which can drop me at the village. I have my own vehicles, but the roads are not good. It's more cheaper. Vous voyagez avec qui? C'est quelqu'un de votre famille? This is my wife with the kid. This is the seventh one. Seventh one. Yes. Et il s'appelle comment, ce petit mignon? Him is Elvis. Elvis. Yeah. Et pourquoi Elvis? That's an English name because he has another name in vernacular which is Katongo. 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 Yes.
Mais alors pourquoi vous lui donnez deux noms? J'ai pas bien compris. It might be difficult for him, but you see, this is a changing world. As he grows up, he might be moving. As when I was working, I used to work with the whites. Some of the white men were under me, so it was more easier for me to communicate with them. To have a good future for him. But what is a good future for you? I can't predict for him because you see, these children of this generation, you can say, I want you to be a lawyer. Then, as years goes by, he changes he might say, I want to be a doctor. Yes, because he can even come and look after my health when I'm grown up. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you. Merci. Salut, baby. Após longas horas de viagem, sob um calor abrasador, o terminal aproxima-se. Chegado aqui, é o realizar de um sonho. Um dos lugares míticos onde sonhava vir desde miúdo. Num instante, o cansaço da viagem é esquecido. E eis-me a 2 passos de uma das quedas de água mais impressionantes do planeta. As Cataratas de Vitória. Ça, c'est le petit chemin qui mène aux chutes. Ils sont là-bas, tout au bout. Je vous promets qu'aujourd'hui, il fait beau, que le ciel est bleu et qu'il fait sec. Et pourtant, il pleut. Il pleut, regardez. Et il pleut même tellement qu'ici, regardez, c'est une végétation de forêt tropicale humide. Là, tout près des chutes, alors que ça devrait être plutôt sec dans le coin. Et tout ça, c'est quoi? Eh bien, ce sont les milliards de gouttelettes qui s'échappent comme ça des cataractes et qui tombent là et qui donnent naissance à un microclimat. Oh là là. Oh là là. Et c'est impressionnant. As Cataratas de Vitória exalam um poder inacreditável. É uma sucessão infinita de enormes cascatas. Cascatas que caem a pique em desfiladeiros por vezes com mais de 100 metros. Um espetáculo grandioso. Victoria qui s'appellent comme ça parce qu'en fait, elles ont été découvertes par le docteur Livingstone. C'est lui qui les a, enfin c'est le premier homme blanc qui les a découvertes et il les a nommées du nom de la reine de l'époque, la reine Victoria. Mais évidemment, les populations dans le secteur connaissaient les chutes bien avant et le nom africain de ces chutes est magnifique. C'est la fumée, le brouillard là, la fumée qui tonne comme le tonnerre. As Cataratas de Vitória, património mundial da humanidade, formam também uma fronteira. Uma fronteira natural entre o Zimbábue e a Zâmbia. Aproveito-me delas para passar para o outro lado das cataratas, na Zâmbia, na cidade de Livingstone. O nome do famoso Dr. Livingstone, explorador escocês que percorreu a região de lés a lés e procurou em vão as origens do Nilo. Alors en fait, autour des
des chutes Victoria, il y a deux trésors. Il y a les chutes, qui sont connues dans le monde entier, et il y a un autre trésor, un petit peu plus discret, même si les connaisseurs savent bien qu'il est là, caché quelque part derrière les arbres. C'est le Livingstone Express. Et ça, c'est un petit bijou et un petit plaisir. O Expresso Royal Livingstone. Comboio de luxo. Na liderança tem uma velha senhora, uma locomotiva a vapor que data de 1924. Este comboio é uma autêntica viagem no tempo. Hello, it's beautiful. Je peux venir? Ah, génial. Qu'est-ce qu'il faut faire là exactement avant le départ? We are leaving at 4:30. Ah oui. So we have to make sure we prepare before the run. We make sure we put our oil ready. We open our injectors. We make sure our lubrication oil is working. Everything. We open all the reverser, the valves ready to move. Just to wait for the time so that we go. Ah oui, donc si on veut partir en loco-vapeur vite fait, c'est pas possible. On peut pas partir à la dernière minute. When it's cold, it's not possible. Non possible. Not possible. No. Pas de décision sur un coup de tête avec une machine à vapeur. It's not possible unless you prepare it for 4 hours. Prepare it. That's when it comes in steam. Driver is getting ready himself in 3 hours. Esta velha locomotiva escocesa é um verdadeiro momento de felicidade. Conduz o Expresso Livingstone 2 vezes por semana, da cidade de Livingstone até às Cataratas de Vitória. Vous savez pourquoi on voit toujours dans les films les conducteurs de loco-vapeur passer la tête par la fenêtre? C'est parce qu'on ne voit rien, regardez. C'est juste une grosse cocotte minute qui occupe toute la place. Et puis si vous voulez voir quelque chose, il faut se pencher. Elle est fantastique, votre machine, hein, vraiment. Hi. You like it? I love it. It's old as I am. So, most slowly. No? That's how I like it. My friend. Moi, ce que je trouve, c'est que les conducteurs de machines à vapeur, ils sont extraordinaires parce que là, il a mis une petite lingette parce que la poignée est brûlante, mais en fait, tout est chaud et il fait une chaleur de bête ici. Dehors, il fait 35 et dedans, il doit faire 40 ou 42. Les conditions sont dures, il faut être costaud pour faire ça. Yeah, it's only that we are moving very slowly, but if we move at normal speed, it becomes a bit cooler. You see here, all the ventilation here. Now because of this, we are moving very slowly. Bon, il fait un peu chaud ici, moi je voulais. Thank you very much. Thank you. As carruagens de madeira datam também dos anos 20. Saíram dos ateliês de Birmingham e dão a este comboio um caráter excepcional. Originalmente, estas carruagens circulavam na África do Sul, mas hoje tornaram-se um casulo chique para os apaixonados dos comboios na Zâmbia. Não se vem aqui para viajar, mas sim para saborear. E a última carruagem, aberta para o exterior formando um terraço panorâmico, é o local de encontro dos turistas e dos amantes de velhos comboios que querem deleitar-se com os prazeres de outrora. Clou du spectacle. Nous revoilà au-dessus des chutes. Et là, vous voyez, on s'arrête 3 mètres avant la frontière avec le Zimbabwe, au milieu du pont. Et vous voyez donc juste
au milieu de ces gorges qui sont inondées par ces chutes incroyables. Là, je veux dire que c'est une autre façon de voir les chutes qui est vraiment pas mal. Há muitas formas de assistir ao espetáculo das Cataratas de Vitória. Estendem-se por mais de 1 km e 700 metros. 1 km e 700 metros de poder, de grandiosidade. Uma atmosfera muito diferente do que podemos observar lá no alto, mesmo por cima das cataratas, no rio Zambeze, onde tudo parece muito calmo. Tenho aí um encontro marcado com Tom, um filho deste país, que passou toda a sua infância a percorrer o rio. Hello. Bonjour. Welcome. C'est mon bateau? Eh ben, on y va. Aqui, toda a gente respeita a sabedoria de Tom, o seu conhecimento do mundo das cataratas. Aproveito para lhe pedir para me levar aos seus pequenos recantos. Ninguém melhor que ele. C'est tellement large qu'on dirait un lac. You have the whole river to yourself. There's no one else. Everyone's too scared to come down here because it's very rocky. We're doing this zigzagging. So I've found ways to get down. Yeah, 3 hours I have to stand up. Donc en fait, je dois vous faire confiance. Yes, unfortunately. It's very shallow here, so basically you have to get the boat down a very narrow channel to not hit any rocks. Oh, ah bah oui, ça touche. Oh la vache. But a lot of the river we're going through is very, very shallow. Et ça fait combien de temps que vous serpentez sur ce fleuve comme ça, que vous naviguez? Looking at probably about 27, 28 years now. I don't like to sit still for too long, and I like the bush. I've always been drawn to the river. You know, I started kayaking very young. So yeah, I've grown up on the river, I would say. It's my jungle gym. Donc vous connaissez le fleuve comme votre poche. We are going down to the rapid now. Ah bon? So what I normally do is anything you don't want to keep, you don't want to get wet, just don't put it on the floor. Okay, because when water comes, it comes over the top, you know, and then onto the floor here. C'est des rapides rapides? No, this is the only rapid we have. It's a very narrow section of river, which we have to get right because there's rocks also in the middle of the channel. Oh! Après toutes ces années, ça vous fait encore rigoler. Yeah. We're going to a place basically where not many people go, so it's a privilege. Et votre petit coin secret, c'est près des chutes? It's the G-spot, the sweet spot, on Victoria Falls. Very close to the edge, yes. C'est impressionnant, parce que là, on est à 50, 60 mètres des chutes. Yeah, probably less even. Et comment ça se fait qu'on n'est pas emporté par le courant, là? Parce qu'on est vraiment tout près. The island creates, you know, currents that we can use, but I do it a lot. Oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable. Don't be afraid, come. Ah non, 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 non. Ah, la vision d'ici, c'est incroyable, c'est dantesque. C'est énorme, avec le son, le brouillard, l'arc-en-ciel, le vertige, là, tout y est, là, tout. Mais il faut avoir quelqu'un du bush pour se cramponner. This is a very nice swimming pool where you can swim. The falls behind you. Là? Yes. This is a lovely deep swimming pool. Not too deep, about this deep, but you can sit comfortably in there. Lots of space. Attends, une piscine. Ça veut dire que là, là, on peut se baigner au ras des chutes comme ça? Yes. There's a wall that separates you from the waterfall. Vous allez vous baigner là? Yeah? Swim. So what do you think, Philip? You're going to come and join me? C'est totalement flippant. Hein. Parce que là, il y a 100 mètres de chute là. Ok, j'arrive.
Le Zambèze est frais. Et c'est le bas le plus dément de ma vie. Dément. I should hope so. You can lie flat on your stomach if you're scared. Really? Il est fou, il est fou, il est fou. Oh là là, il est complètement fou. You can just sit with something. Non, j'ai la trouille, j'ai la trouille. Ah non, j'ai la trouille. En fait, parce que le courant vous emmène. C'est pas tant le vertige, c'est que le courant pousse. Je pense que vous êtes un peu dingue. I don't think I'm crazy. Non? I'm adventurous maybe, but not crazy. Et là, c'est vraiment votre petit coin, vous venez tout seul, peu de gens le connaissent, c'est vraiment ça. Yes. I probably describe it more as a privilege. So I get to appreciate, the finer parts of Victoria Falls. And I also get to do a lot of things that no one else gets to do. Et ça, c'est votre plaisir. Yes, one of my pleasures. Many pleasures. Depois do banho mais louco da minha vida, decido ir um pouco mais longe na Zâmbia. Vou apanhar o comboio em Kapiri-Mposhi. Falaram de uma grande gare, onde passam poucos comboios. A informação não era falsa. Deste edifício enorme, partem apenas 2 comboios por semana, numa linha que leva até ao norte, na direção da Tanzânia. Esta gare e esta linha correspondem a um grande investimento chinês em África, nos anos 70. Um investimento que tinha, entre outros, o objetivo de fornecer ao país um acesso ao mar, sem passar pela África do Sul, que na altura se encontrava no regime do Apartheid. A história quis que tudo acontecesse de forma diferente e a linha revelou-se muito pouco rentável. Ce train, il a un petit nom, il s'appelle le Tazara. Ta pour Tanzanie, parce qu'en fait il va en Tanzanie. Za pour Zambie, parce qu'il vient de Zambie. En fait, pour rejoindre la Tanzanie, il y a en gros 1800 km et il va mettre 36, 37 heures, voire plus. C'est pas un très rapide. On dit ici qu'il va pas plus vite que le fleuve Zambèze. Voilà. Tranquillement. Bonjour. Hello. Ticket. E parto novamente. O calor é imenso, mas o ambiente é mais pacífico e propenso à conversa. Bonjour, bonjour. I'm Philippe. Zambian. Where? I am a Zambian. You're Zambian. Yeah, I was born in Zambia, educated in Zambia, everything in Zambia. Where are you going to? Going to Kasama. My trip is for caterpillars. The caterpillars are used for proteins. It's a Zambian food. Ah oui? It's food. It's relish, when our mothers, okay, or our wives making shima and fishim, that's caterpillars I'm talking about. Ah bon? Yeah, you eat, enjoy, it's nice. I know me, I'll be buying them from the people who will be going into the bush. I buy, then I bring them home, sell them. Et vous allez les ramener vivants? I know, dead and dry. I can show you. Ah, il perce le sac, dis donc. These are the caterpillars I was talking about. And these are nice. It's nice for Zambian. Even it's, other people from other countries do eat this. Even you can taste it. It's nice. And some, they do feel salty. Et là, ça peut se manger comme ça, là? You can eat it just like that. Vous le premier. C'est bon? Just do it. It's nice. You won't die. You won't die. It's food. No. No. What do we hear from you now? C'est atroce, c'est atroce.
c'est le pire goût que j'ai jamais mangé de ma vie. Ça a le goût de vieux poissons qu'on aurait séché dans un mauvais endroit. C'est vraiment, c'est dégoûtant. You do enjoy them. Just that it's your first time taste. But the next time I can assure you, you will really love it. You will really love them. Et vous êtes sûr que vous allez faire fortune avec ça? Yeah, there's money in these things because they are very expensive. They are expensive. They are different from fish because they come once a year. Thank you for this experience. Thank you too. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air bon. What is it? Rice inside. Ah, il y a du riz dedans. Bon, je vais goûter ça. Ah, ça c'est l'assiette. Qui est-ce qui les a préparés? C'est vous? Vous les avez fait chez vous? Ok. How much is it? Un, ça fait 10 centimes d'euros. C'est bien parce que vous avez à manger et les nouvelles du jour. Merci. Alors moi j'ai une question. Donc là on se lave les mains parce qu'en fait on mange avec les mains. Et pourquoi est-ce qu'on ne mange pas avec des fourchettes et des couteaux ici? Our tradition. That's our tradition. We always use hands. We have been groomed like that from childhood. If there's no water, we can use the forks and spoon. Actually, we know how to use forks and spoon, but we're just used with hands. Est-ce que pour vous, c'est plus agréable de manger avec les mains ou avec les fourchettes en termes de sensation? Why is it a pleasure to use the hands? We even feel the touch. We feel, you know, the sponge of the touch of the food itself. When you're using spoon, you can eat bad food. But when I'm using hands, I'm able to taste that this is good, this is nice. Mais comment vous sentez si c'est bon ou mauvais avec les doigts? The taste of the food starts from the fingers. As you can see, I'm not using direct. I'm doing like this. This is sense of testing. I'm testing the food. You feel the hotness of the food that is ready when you use the hands. So if you use a fork, you can eat even raw food. But when we use the hands like this, it is just straightforward. You can tell that this food is good, well cooked, just like that. So there is also a sense of readiness. When you are using the hands, you can feel that it's ready. Ah ben ça me donne envie de manger avec les doigts. It's very nice. As you can see, the chicken here, when I'm doing like this, it's coming a whole lot of the steak. So it's important to use the finger than the spoon. Ah ok. J'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment un sens qu'on a un peu perdu en fait. Chego à meia da noite à gare de Serengê. Tenho um encontro marcado no dia seguinte, a alguns quilómetros de distância, na reserva natural de Kazanka. Não é a maior reserva da Zâmbia, nem a mais rica em animais, mas tem qualquer coisa de excepcional. Algo que só se pode observar em certos períodos do ano. E Frank, um especialista da reserva, aconselhou-me a vir ao final da tarde para, segundo ele, assistir a um espetáculo único. Bonjour.
Sure. Ça va? Je suis à l'heure? Ça va? I think so, yeah. Yeah, we will be climbing up in this height now. So once we are up, we can overlook the forest where we are. Okay. Good, shall we go? Yeah. C'est marrant ça, on dirait une cabane. C'est haut. The top level here is 15 meters. Are you alright? Yeah. Et alors? Parce que vous avez une belle cabane, mais je vois une belle forêt. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Main reason why we have built this cabin is because this small forest actually harbors the biggest concentration of mammals in Africa and possibly even in the whole world. Mais on voit rien. There are actually more than 1 million animals hiding inside this forest already now. Des gros ou des petits? Roughly this size. So medium-sized animals. The vast majority at the moment is sleeping. So what we are looking at here is a colony of bats which are active during the night and sleeping during the day. Attendez, vous voulez dire que là, juste dans ce petit endroit, il y a 1 million de chauves-souris en train de dormir, sleeping. Yeah. So the space that they are occupying now is just the size of, let's say, 1 football field. The reason seems that is above a stream. So there's flowing water below the trees, and that creates like a air conditioning, like a natural cooling down system. Ah, okay. With the binoculars, you can actually see some. Et on voit pas grand-chose. Hein. Wait and see. You'll be amazed. So if you look again in the same direction, we're actually starting to see a bit more activity now. Ah là là! Ah mais il y en a des dizaines. Ah, c'est incroyable. Et alors quand elles se réveillent, elles tournent au-dessus des arbres comme ça? Yeah, you typically see them indeed just moving around, let's say within the forest, until they decide it's time to start moving out. Ah oui, dis donc, elles sont bien réveillées là. Hein. Et qui donne le signal du réveil? It's one of those things that probably we will never know. But we will notice that at some stage, once they decide to start leaving, that's when they go. So indeed, somebody somehow gives a signal that the time is there. So I think the best thing that we can do is to go to another location close by, where we can actually see them when they fly out of the forest. Parce qu'elles vont partir. Oui. O nome destes morcegos é morcego cor de palha. Vivem em toda a África Central e agrupam-se aqui, nesta pequena floresta da Zâmbia, durante cerca de 2 meses. Uma migração que continua a ser um mistério para os cientistas. Frank está cá para observá-los, contá-los e perceber os seus hábitos. I think we are just in time. Yeah, this is now the forest that we were overlooking when we were up on the platform. So every evening they fly out, they look for food in the woodlands, and then in the morning they come back again. Oh là là! Ah oui, mais là, il y en a des centaines et des centaines. Mais non, mais c'est comme un essaim gigantesque. It sounds like an oversized mosquito. Yes. This is a seasonal migration. So these very same animals will spend most of the year further up north. So they basically move with the rains, because the rain makes the timing that you get most fruits in the woodland. So here we're now just about to have the first rains. So that is the moment that all the bats arrive here from, let's say, Congo, maybe Central African Republic, Kenya, etc., coming down to Zambia. Oh, mais il y en a partout, partout, partout. Le ciel est noir de chauves-souris. La sensation est bizarre, ça fait presque peur, parce que c'est comme une escadrille, c'est comme une invasion un peu. Like infestation of bats. Yeah, but these guys, some people do consider it frightening, but these guys are probably among the most peaceful animals that you can think of. Et alors, pourquoi est-ce que la chauve-souris a si mauvaise réputation? C'est pas un animal qu'on aime, a priori. Unknown is unloved. That says it all.
I think because they are night active. So you can hear them flying around, but you can't see them. You don't know what they are doing exactly. Et ça, c'est un spectacle incroyable quand même. Vous venez souvent observer ça? I must have seen this now 1,000 times, but every time it's still fantastic. It's a really amazing thing. Ah, disons, c'était une belle balade. I hope you think the patience, the waiting was worth it. Ça valait le coup. Je confirme. Merci beaucoup. Thank you very much. Yeah, bonjour. Gostei muito desta viagem. O comboio no Zimbábue e na Zâmbia é uma forma extraordinária de mergulhar lentamente nesta natureza excepcional e de entrar progressivamente num universo totalmente diferente. Estas velhas carruagens são uma ocasião única de encontrar pessoas que talvez nunca mais irei ver, de falar de coisas simples da vida, de aproveitar o tempo e de sentir um pouco a alma de África.